रस हेलो एभ्रिवान नमस्ते यहाँहरुलाई गुरुङ इटिङ च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ म फेरि आइसकेको छु एकदमै ठुलो ठुलो मोमोका साथ हेर्नुस् आजको मेरो मोमोको पिसेस हेर्नु भयो भने त वाउ हेर्नुस् कत्रो छ ओ माय गॉड बिग शाउट आउट टु हिमाली फुडी दाइले यत्रो एउटा मोमो नै यत्रो खानु भएको थियो तपाउ जस्तो टाइपको बनाएर है सो मलाई एकदम खाउ लाग्यो सो मसँग अरु पनि रहेको छ ब्ल्याक बिन नुडल तीनटा ब्ल्याक बिन नुडल्स छ माथि चाहिँ सनी साइड अप अनि यहाँ रहेको छ कुखुराको पुठो चिकन एस डायमन्ड अब चाहिँ खान सुरु गरौँ है सुरुमा चाहिँ म मोमो पहिला ट्राई गर्छु किनभने मलाई यस्तो खानु मन लागिसक्यो मोमो ओ माय गॉड ओ ल है त मोमो खानलाई चाहिँ पहिला हामीले अचारलाई यस्तो गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है लु है त ल मोमो फर्स्ट बाइट खाए ल रस वाउ दामी यत्रो बिग बाइट गर्दाखेरिमा धरि सकेको छैन ल Wow. Anda ani noodles. Big bite lang. Dami. Pero uy. Oh. Cool.
मिठो भयो डायमन्ड पनि ट्राई गरौँ ल गुड कस्तो मुखमै नउठाएको कि सरी दामी भयो chicken ramen मिठो guys 아야 뭐 가이 오호 답답해서 오
मोमो हेर्नु कत्रो हो यो मोमो ओ नो कत्रो सुप सबै झर्यो यसो यो मोमो नै यति धेरै छ कि मलाई गाह्रो भइसक्यो मोमो खानु Oh my god, कस्तो मेसी भयो I'm so sorry. बाहिरको खोर एकदम बाक्लो छ त्यो चाहिँ म नखाने मिठो भयो मिठो त भयो कि तर ओपर ठुलो भयो कि यो ओपर ठुलो भएर कत्रो छ भने कि जे त आमा सानोवाला हो यो अझै आज त आई डोन्ट नो मलाई त के भयो खाँदामा टाउको दुख्ला जस्तो भयो दामी भयो I don't know guys what happened. मैले खानै सक्दिनँ टाउको घुमाउला जस्तो भयो मलाई त So like guys, I don't know what happened है to be honest मैले आज खानै नसके जस्तै भयो है खाँदा खाँदै I didn't feel well अनि त्यही भएर मैले साइड लगाइदिएँ I cannot force myself हैन गाह्रो भयो जस्तो फिल हुँदै पनि खाना फोर्स गर्नु it's not good सो त्यसैले चाहिँ मैले नुडल्स पनि राखेँ यो पनि राखेँ हैन आम सो सरी कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो खालको दिनहरु पनि हुन्छ हाम्रो है सधैँ खान मन लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन हैन सो या मैले जति पनि खाएँ इन्जोय गरेर खाएँ अनि जब मलाई एकदम गाह्रो हुँदै आयो मैले चाहिँ सकिन त्यो आई डोन्ट नो आज के भयो आई डोन्ट नो सो थ्याङ्क यू सो मच जसजनाले पनि हेर्नुभयो र मेरो आजको यो कुरालाई बुझ्नु हुनेछ हैन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाइ बाइ टेक केयर एन्ड लभ यु गाइज आई विल सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो